안녕하세요. 플레르 다솔입니다. 오늘은 센터피스를 먼저 만들고 그 꽃들을 재활용해서 꽃바구니까지 만드는 영상입니다. 두 가지는 다른 아이템이지만 이렇게 같은 꽃들로 꽂아보시면 공통점들이 많이 보이실 거예요. 저는 꽃들의 공통된 표현 원리를 파악하는 것이 매우 중요하다고 봅니다. 색상은 노랑을 메인으로 했고 색감과 형태, 질감을 고려해 꽃을 골랐습니다. 그러면 영상 함께 보시죠. Nothing missing at all. I notice how the air feels softer. I know one means 저는 플로랄폼 블랙 에코를 사용 중인데 기존 플로랄폼보다 분해성을 높여서 환경 영향을 줄인 제품이긴 하지만 완전한 친환경 소재까지는 아니니까 참고하셔서 사용하시면 좋겠습니다. 플로랄폼이 화기보다 4-5cm 정도 더 올라오게 세팅해 줬는데 그 이유는 꽃이 꽂히는 각도를 아래쪽까지 확장해서 사용하기 위해서입니다. 제가 여름에 즐겨 사용하는 꽃인데 테디베어 해바라기는 풍성한 겹꽃이 특징인 품종입니다. 폭신한 꽃잎이 테디베어를 닮아 이름이 붙었고 심이 거의 보이지 않을 만큼 꽃잎이 풍성해서 몇 송이만으로도 볼륨감이 좋아 어레인지에 따뜻하면서도 부드러운 포인트를 만들어줍니다. 톤온톤은 하나의 색상으로 배색하는 방법입니다. 하지만 같은 색상만 모은다고 아름다운 디자인이 되는 것은 아니에요. 그 안에서도 명도와 채도, 형태와 질감, 그리고 디자인의 규칙과 질서가 있어야 비로소 조화롭고 완성도 있는 디자인이 만들어집니다. 꽃을 처음 수업할 때는 저채도의 차분한 컬러를 더 좋아했었어요. 하지만 오랜 시간 꽃을 디자인하면서 생각이 조금 달라지더라고요. 지금은 꽃이 가진 본연의 생기와 계절감을 잘 보여주는 선명한 컬러의 큰 매력을 느끼고 있습니다. 물론 저채도의 꽃을 싫어하게 된 것은 아니고 여전히 좋아하지만 하나의 분위기에만 머무르기보다는 다양한 색상의 범위를 넓게 활용하는 것이 디자인의 폭도 함께 넓혀준다고 생각합니다.
소재를 하나씩 추가할수록 디자인은 점점 더 복잡해집니다. 그만큼 난이도도 올라가고 자칫하면 지저분해 보이기 쉽지만 각각의 소재가 서로 완벽한 조화를 이루었을 때는 단순한 디자인에서는 표현할 수 없는 깊이감과 풍성함을 만들어낼 수 있습니다. Nothing important needs deciding. Nothing missing at all. I notice how the air feels softer when no one names the moment. How being here is almost enough before thought finishes the sentence. And it's okay to stay unnamed. This feeling doesn't need a word. 이제 센터피스는 다 완성되었습니다. 저는 하나의 꽃이 하나의 디자인으로만 끝난다고 생각하지 않아요. 같은 꽃이라도 구조와 형태가 달라지면 전혀 다른 작품으로 표현할 수 있습니다. 이번에는 방금 사용했던 꽃들을 그대로 활용해서 꽃바구니로 다시 디자인해 볼게요. 두 작품의 차이점을 살펴보시고 같은 꽃을 사용했기 때문에 나타나는 공통점도 함께 찾아보시면 더욱 재미있게 보실 수 있을 것 같습니다. Table keeps its quiet scars, rings from cups that cool too long. They don't tell stories, they just stay holding time without a song. I rest my hand where one remains, not sure whose it was before. The feeling lingers, then releases like it's done this all. 꽃을 디자인하다 보면 결국 아름다움은 많음이 아니라 조화에서 나온다는 것을 자주 느낍니다. 저는 그 조화가 꽃뿐만 아니라 세상에도 그대로 적용된다고 생각합니다. 서로 다른 존재들이 각자의 역할을 존중하며 어우러질 때 혼자서는 만들 수 없는 깊이와 아름다움이 완성된다고 생각합니다. 저는 꽃을 하기 전에는 클래식 음악을 전공하면서 오케스트라에서 연주를 했었어요. 그 당시에는 음악을 했던 경험이 꽃을 하는 데에는 큰 도움이 되지 않을 거라고 생각했었어요. 오히려 미술이나 디자인을 전공한 사람들이 더 부럽기도 했어요. 근데 꽃을 오래 배우고 디자인하면서 생각이 많이 달라졌습니다. 음악도 결국은 서로 다른 악기들이 하나의 흐름과 균형을 만들어내는 예술이었어요. 꽃도 마찬가지였습니다. 서로의 역할을 존중하며 하나의 리듬을 만들어낼 때 더욱더 아름다운 작품이 완성된다는 점에서 두 분야는 생각보다 많이 닮아 있더라고요. 그때는 전혀 연결되지 않는다고 생각했던 경험들이 시간이 지나 하나의 선으로 이어지는 것을 보면서 어떤 경험도 결코 헛되지 않는다는 것을 많이 느끼게 되었어요. 결국 우리가 걸어온 모든 과정은 언젠가 예상하지 못한 방식으로 지금의 나를 만들어주는 자산이 되는 것 같습니다. 그래서 어떤 경험도 헛되지 않는다고 믿고 있어요. 언젠가는 모두 연결되어 자신만의 디자인과 삶을 만들어주는 밑거름이 되니까요. Kind of sentence that ends halfway through, because silence already understood it. No pause to mark a moment, no reason to look back, just staying where the flow is warm and the light is left, yeah. But it stayed the same complete. This gentle passing time.
오늘은 같은 꽃으로 센터피스와 꽃바구니 두 가지 디자인을 만들어 봤는데요. 어떠셨나요? 같은 소재라도 디자인에 따라 전혀 다른 분위기가 만들어지는 것이 꽃의 가장 큰 매력인 것 같습니다. 여러분은 두 작품 중 어떤 디자인이 더 마음에 드셨는지 댓글로 남겨주세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 그럼 다음 영상에서 또 좋은 꽃 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.